Hi guys, I'm Karthik. Today in this video, we will learn about what is meant by cybersecurity and what is meant by network and what are the different kinds of networks are present and what are the different networking device we actually use and uh, and also IP address. What is meant by an IP address and classification of IP address and what is an OSI and what are the layers of OSI are present and what are the different types of commands we actually have to learn to perform ethical hacking. Some basic commands you should have to know. I mean, you should have to get idea about some basic commands that we actually use in command prompt for ethical hacking. And I'll be teaching you about introduction of Kali Linux also here, and how to. I'll be directing you to how to download the Kali Linux from the internet, and you can also set up an environmental a virtual box. I'll be suggesting you that in this video. Now, uh, in the previous videos, we have been covered about what is meant by hacking and what is information security, and we also have discussed about either hacking is either illegal or legal, and what are the types of hackers are present, and what are the hacker classes, and we have been discussed about introduction of ethical hacking, and we also discussed the phases of hacking, I mean the life cycle of hacking, and we also discussed about the threat modeling, and we also discussed about the differences between the threat and a vulnerability, and we also discussed the introduction of the cybersecurity, and we also came across the essential terminologies we actually use in the hacking, and we also discussed about the elements of information security, and also we discussed about the objectives of information security attacks, and also we discussed about the information category threats. So in this video we'll discuss about the networking and as well as networking devices, types of networks, and internet protocols, and OSIs, layers of OSS. All these things we'll be covering in this video. So you haven't watched the previous videos, I'll be suggesting you to go through them. I'll be giving the links of the previous videos in the description so that you could go there and click on the links and watch those previous videos. If you watch those previous videos only, you can get some detailed information in this, I mean, so that you could grasp easily what are the topics I'm covering in this video. Okay, now let me open my notepad. Okay, there it is. Today we'll go with the cybersecurity. See, cybersecurity is nothing but cybersecurity means practicing of protecting the data from hacking. See, when we know how to protect the data, we can only know how to protect the data when we know how attacks will be going on. Okay, we have in this series we will know different kinds of attacks. Okay, when we know different kinds of attacks only, we can know uh, how to protect the data from being attacked. మన క్వశ్చన్ తెలిస్తేనే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది కదా. ఓకే, లైక్ దట్. సో if we know attacks, we can able to defend them. Okay, now many people are connecting to the internet nowadays. So with the help of internet, they can able to access any information from by sitting at any corner of the part. So with the increasing of the members of the connecting to the internet, there is also a chance of risk that if there is any possibility to the hacker to enter into your phone, you can able to access your phone personal information, or phone information, like any personal kind of personal data, or any financial data, and at last you can able to gain access to your phone camera, and you can able to see what's happening around you. Okay, that those things can done by a hacker if he gains access once, and he can able to maintain access until and unless a particular action taken by us, like resetting your phone. So those are the kind of actions you can do to delete the malicious applications present in your phone. Okay, once if the hacker gains and maintains access, he can able to do anything in your phone. See, when hacker gains access to your phone, you should have to forget that it's your phone.
ఓకే, ఎప్పుడైతే ఒక హ్యాకర్ కి మీ ఫోన్ కి యాక్సెస్ వస్తుందో అది కంప్లీట్ గా అతని హ్యాండ్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మీరు మీరు పర్సనల్ గా యూజ్ చేస్తున్నా సరే కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ద హ్యాకర్. ఓకే, నెక్స్ట్, what is a network? A network is a collection of computers or any other electronic devices which are connected to one another, and that allows sharing of data, files, and other computing resources. Okay, network is nothing but it's a collection of computers. For example, నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టాను. సో ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేసి దాంట్లో ఒక 10 to 20 కంప్యూటర్స్ పెట్టాను. కంప్యూటర్స్ పెట్టినంత మాత్రాన నాకు డేటా అనేది షేర్ కాదని. ఓకే, I should be connecting to them. Either it may be a parallel connectivity or peer-to-peer network connectivity system. So either నేను ఏదో ఒకటి చేసి ఉండాలి. ఓకే, either నేను ఇంటర్నెట్ కి కూడా కనెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, you can also share data by via Bluetooth also. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే ఈథర్నెట్ పోర్ట్స్ కి కనెక్ట్ చేశానో I can able to share the data, or else I can able to share the files and other computing resources. Okay, now we can only share the data by connecting to the routers. Okay, our systems are connected to the wireless fidelity through the routers. Okay, మనం ఎప్పుడైతే routers కి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో those routers will specifically assigns your computer or your mobile phone or any other electronic devices a particular private address. అది మీ ఎలక్ట్రానికల్ డివైస్ కి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ఓకే, కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత whenever a request is coming from your mobile phone, not your mobile phone, it comes from your unique private address assigned by the router, and it will search the results and gains the result from the server and assigns back to your private IP address that is assigned before. Okay, that is the main function of the router. Okay, what are the different types of networks present? Okay, different types of present networks lo vachesi first vachesi LAN is nothing but a local area network. A local area network ante it is nothing but the routers we actually use in our homes. Okay, every day మనం routers యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, మనం వైఫై కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. That is nothing but we are actually connecting to the router and we are using the internet. Okay, router bandwidth ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, మాక్సిమం ఒక 50 meters ఉంటుంది అనుకోండి. 50 meters ఉంటుంది అనుకోండి. ఓకే, ఆ 50 meters రేంజ్ లోనే మీకు ఆ రౌటర్ కి సంబంధించిన నెట్వర్క్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అప్పుడు నెట్వర్క్ వచ్చినంత సేపు నువ్వు ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటావు. వన్స్ ద నెట్వర్క్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ LAN. LAN is nothing but a simple area network. Okay, next, MAN. MAN is nothing but metropolitan area network. See, the advanced version of LAN is nothing but MAN. Okay, ఇప్పుడు MAN అంటే ఏంటంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు అమీర్పేటలో ఉన్నాను. అమీర్పేటలో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నాను. ఒక హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది నాకు అమీర్పేటలో, బట్ నాకు ఎల్బీ నగర్లో ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ డేటా పీపుల్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ కూడా పీపుల్ కి డేటా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో అట్లాంటి టైంలో నేను అంటే కేబుల్స్ అంత దూరం నేను వేయలేను. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారంటే we use MAN, metropolitan area network. This can be used in the same geographical area but two different branches. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే కనుక బ్యాంక్ సర్వర్స్. ఇక్కడ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే అక్కడ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ బై యూజింగ్ దిస్ MAN. సో MAN మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే we should have to take the help of the internet service providers, like for example జియోస్ అయినా సరే, యాక్ట్ ఫైబర్స్ అయినా సరే, ఎయిర్టెల్ అయినా సరే, ఎక్సెట్రా. సో వీళ్ళు ఐఎస్పి అంటారు అనమాట, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, వీళ్ళు మనకి ఈ ఏరియా అంటే ఈ ఏరియాలో నాకు నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కావాలని చెప్తే వాళ్ళు మనకు పర్టికులర్ కొన్ని డివైజెస్ ఇస్తారు. ఆ డివైజెస్ కి మనం కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ సమ్ ఏరియా టు ఏరియా చూసాం కదా. సో హియర్ ఇట్ కమ్స్ కంట్రీ టు కంట్రీ. సో కంట్రీ టు కంట్రీ అంటే మనకు వచ్చేసి శాటిలైట్ అనుకుంటారు, బట్ శాటిలైట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్.
యాక్చువల్లీ ఇంటర్నెట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై యూజింగ్ డీప్ సీ కేబుల్స్. ఎప్పుడైనా వినే ఉంటారు అనుకుంటా. డీప్ సీ కేబుల్స్ అనేవి ఓషన్స్ లో పెద్ద కేబుల్స్, అంటే డీప్ సీ కేబుల్స్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తారు అనమాట, ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి. లెట్ మీ షో యూ పిక్చర్ ఆఫ్ దట్ హియర్. Deep sea cables map. See here you can see the deep sea cables map. So ఇక్కడ కలర్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవే డీప్ సీ కేబుల్స్ అంటారనమాట. మన ఇండియాలో వచ్చేసి మెయిన్ గా డీప్ సీ కేబుల్స్, ఐ మీన్ టెలికామ్, దాని టెలికామ్ సైడ్ నెట్వర్క్ అదంతా మెయింటైన్ చేసేది ఏదంటే టెలికామ్ది ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, see you can able to see here the different kinds of deep sea cables are connected to the internet. You see ఓషన్స్ లో నుంచి కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. లెట్ మీ షో యూ వీడియో. మరి ఓషన్స్ లో నుంచి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుండొచ్చు. సో ఈ ఓషన్స్ లో అంటే సేఫ్ అయినా, అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అక్వాటిక్ అనిమల్స్ ఉంటాయి, అవి హార్మ్ చేయవా, అంటే ఎప్పుడైనా బైట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం రాదా అంటే, డీప్ సీ కేబుల్స్ కూడా చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లేయర్స్. అవి బైట్ చేసినా కానీ ఏం అవ్వదు. ఈవెన్ లెట్ మీ షో ఏ video of shark biting the deep sea cable. Nothing happens to that deep sea cable. Let's see here. Overnight on Friday the 13th, governments decided to close all schools. Here, see here, a shark is coming towards the optical fiber and it starts biting that. Nothing happens to that cable. See, మన వల్ల కాదని చెప్పేసి అది ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది చూడ, అంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఓకే, అది మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంది, బట్ ఇట్ వోంట్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో అలా అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. It will establish connectivity between the different kinds of international companies. ఇండియాలో గూగుల్ వర్క్ చేస్తుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అమెరికాలో కూడా గూగుల్ వర్క్ చేస్తుంది, యూకేలో కూడా గూగుల్ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో సేమ్ కంపెనీ వర్క్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో సేమ్ కంపెనీ వర్క్ చేస్తుందంటే దాని ఏంటి మీనింగ్, సేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో సర్వర్స్ కి కనెక్టివిటీ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారు, బై యూజింగ్ ది డీప్ సీ కేబుల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఐఎస్పి అనేది పనిచేయదు. ఐఎస్పి ఓన్లీ వర్క్డ్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, other countries లో ఐఎస్పి అనేది పనిచేయదు. ఓకే, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు కనెక్ట్ కంట్రీ టు కంట్రీ. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద backbones of the internet. Optical fibers are the backbones of the internet. So many people have an assumption that satellites are the backbones of the country, backbones of the internet, but that's wrong. Optical fibers are the backbones of the internet. Okay, next, private. It would same kind of WAN, but it is a virtual private network. All workers, those who work from home, are given the same VPN, and they will be given the same username and password. So once if they enter those details, they will be accessing the all details of the particular website or any particular application. Okay, so VPN. And next, introduction to the internet. Internet is nothing but internet. It is a worldwide network of computer networks. So first internet మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 2000 ఆ ఏరియా, ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అన్నమాట. సో లెట్ మీ షో యూ హూ ఈస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. Who is the father of internet? Windsurf. Windsurf is the father of internet. We should have to remember his name. Windsurf is the father of internet. Okay, how does it work?
మోస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ టు ఇంటర్నెట్. ఓకే, మనం ఏదైనా డేటా షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే, ఆర్ ఎల్స్ మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా సరే, ఆర్ ఎల్స్ మనం ఏదైనా వీడియోస్ షేర్ చేయాలనుకున్నా సరే, ఆర్ ఎల్స్ అప్లోడ్ చేయాల్సిన యూజ్ వచ్చినా సరే మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద స్మాలర్ నెట్వర్క్స్. లైక్ ఒక పర్టికులర్ డేటా కేబుల్, ఒక పర్టికులర్ డేటా లైన్ వస్తుంది అన్నమాట మన రౌటర్స్ కి. సో దట్ డేటా లైన్ ఈజ్ షేర్డ్ బిట్వీన్ సో మెనీ electronic devices, that those are connected to the router. Okay, రౌటర్స్ ఆర్ స్విచెస్ ని ఏమంటారు అంటే గేట్వేస్ అంటారు అనమాట. ఓకే, గేట్వేస్ అంటారు. ఓకే, గేట్వేస్ వచ్చేసి ఇది మన డిఫాల్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటారు. Default IP address when it is connected to the computer. Okay, now based on the area, the network is classified into 4 types. Okay, now we will discuss about the different kinds of networking devices. Okay, networking devices, even different kinds of networking devices చేస్తాము. Okay, networking device లో వచ్చేసి we use 4 types. Okay, first one is NIC card and switches and hub and a router మీకు తెలిసిందే కామన్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ NIC card అంటే ఏంటంటే, NIC card means network interface card which is basically connected to our motherboard. సో మనం ఎప్పుడైనా గమనిస్తే, if we see, there will be some ports on the either side of our computer. Okay, పోర్ట్స్ ఏమంటారంటే ఇథర్నెట్ పోర్ట్స్ అంటారు. ఓకే, ఇథర్నెట్ పోర్ట్స్. ఈ పోర్ట్స్ ని మెయిన్ ఫంక్షన్, ఈ పోర్ట్స్ కి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, మనం ఒక కేబుల్ తీసుకొచ్చి పెడితే, ఇంటర్నెట్ కేబుల్ తీసుకొచ్చి పెడితే మనకు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఆ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ వచ్చినప్పుడు we can able to do web surfing and we can able to gain, or we can able to access to the internet. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అనేది మన మదర్ బోర్డ్ కి యాక్సెస్ చేయటే అయి ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ వి గివ్ టు ద మదర్ బోర్డ్, దట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ గివెన్ టు ది data cable, so that data cable will function its duty. So let me show you the picture of network interface card. See, this is the network interface card. Okay, ఇక్కడ దీంట్లో మనము ఇథర్నెట్ పోర్ట్ లో మనము డేటా కేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద మదర్ బోర్డ్. ఓకే, అప్పుడు మనకు ఇంటర్నెట్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్విచెస్. ఈ స్విచెస్ అంటే ఏంటంటే, స్విచెస్ ఆర్ ఐ థింక్ దే కాస్ట్ అప్ టు 2 like some lakhs of rupees ఉంటుంది ఒక స్విచ్ వచ్చేసి. ఒక స్విచ్ దానికి ఎందుకు అంత కాస్ట్ ఉంటుందంటే, దేర్ విల్ బి సమ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ విచ్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ మాన్యువల్లీ బై ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే, త్రూ ఎనీ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోగలుగుతాం. సో నార్మల్లీ దీస్ ఆర్ యూస్డ్ బై ద సమ్ బిగ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్. ఓకే, దీస్ బిగ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ యూజెస్ స్విచెస్. ఓకే, ఇది మనం వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ కిందకి వస్తుంది, సేమ్ లైక్ రౌటర్. But in router we can't able to access the controlling of bandwidth, or the controlling of some we can't keep the limited number of devices, and we can't control the bandwidth. Okay, so all these things we can't be done manually in router. Okay, but in switches we can able to perform that operations. Okay, let me show you the picture of switches also. Network switches. See, these are the switches used by the different big corporate companies. Okay, so that the workers who are working in that company, they can able to access to the company data. Okay, next వచ్చేసి hub అన్నమాట. hub కూడా సేమ్, it is a kind of a switch, but ఇక్కడ we should have to connect it by using cables. Okay, cables uses it is a compressed version of switch. Okay, ఇది కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్విచ్, బట్ ఇట్ ఈస్ a compressed version of switch, but we can't able to control like how we are doing in the switch.
మనం స్విచ్ లో బ్యాండ్ విత్ లిమిటెడ్ డివైజెస్ అన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం మాన్యువల్ గా. బట్ ఈ హబ్ లో మాత్రం అలా కంట్రోల్ చేయాల్సిన అంటే కంట్రోలింగ్ ఏమంటారు కంట్రోలింగ్ థింగ్స్ మనకి ఇవ్వలేడు. ఓకే, we can only control connect by using bytes. Okay, next router, you know about this thing. Next we'll move to the IP. IP is nothing but internet protocol. See, this IP is main thing. You should have to know about IP and classifications of IP so that you could become an expert in the ethical hacking. See, ఏదైనా హ్యాక్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఎస్కేప్ కావాలి అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి అవన్నీ నేను అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో చెప్తాను. ఓకే, ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మన కంప్యూటర్ ఆర్ పీసీ యొక్క ఒక పర్టికులర్ ఫింగర్ ప్రింట్ లాగా అనుకోండి. ఓకే, ఫింగర్ ప్రింట్. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక థీఫ్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఒక థీఫ్ ఒక రాబరీకి వెళ్ళాడు. ఒక రాబరీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏదన్నా థెఫ్ట్ చేసుకొని వచ్చేసాడు. ఓకే, ద నెక్స్ట్ డే ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ లైక్ పోలీస్ మెన్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం గమనిస్తారు. ఓకే, ఏమైనా ఫింగర్ ప్రింట్స్ వదిలేసి వెళ్ళాడా, ఏమైనా ఫుట్ ప్రింట్స్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడా అని చెప్పి వాళ్ళు చూసి వాటిని పరిశీలించి పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అన్నమాట. సో హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ వి కమిట్ ఎనీ క్రైమ్, okay, if we do ethical hacking or if we perform any penetration testing అన్నమాట, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మన ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మన ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకొని మనకు రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ అడ్రస్ మనం ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ని మనం అక్కడ లీవ్ చేసి వస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని మనం అక్కడ లీవ్ చేసి వస్తున్నాం. ఓకే, వాటిని క్లియర్ చేసుకొని రావాలి ఎప్పుడైనా సరే వచ్చినప్పుడు, సో దట్ యూ కుడ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ tracked. Okay, from being tracked or from being getting reverse hacked. Okay, reverse hacking kuda possible avutundi. Okay, IP వచ్చేసి two types ఉంటుంది, static IP and dynamic IP. So generally internet protocol means a protocol is established set of rules that determine how the data is transmitted between the different devices in the same network. Okay, generally IP contains some 4 sections. Okay, దీని IPv4 అడ్రస్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో 4 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ డెసిమల్, లైక్ హౌ వి యూజ్ ది డెసిమల్, how we read the decimal. So in the same way the counting will be starting from right to left. Okay, next IPv4 address. No, next I think దీంట్లో అన్ని నంబర్స్ ఏ ఉంటాయి. ఓకే, there will not be any alpha numeric, it is not a combination of alphabets and numbers, only numerical digits ఏ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ IPv6 లో డిఫరెంట్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as నంబర్స్. సో మనం పర్టికులర్ గా ఇది ఎక్కడ చూస్తామంటే మనము మన ఫోన్స్ కి ఒక IME నంబర్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక పర్టికులర్ నంబర్ IME నంబర్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా మొబైల్ డేటాతో ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ చేసుకొని మనము చూస్తే మనకి పర్టికులర్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెసింగ్ ఎలా వస్తుందంటే బై యూజింగ్ దిస్ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. నేను ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ IPs. ఓకే, మీకు కావాలనుకుంటే you can able to search it in the Google, like what is meant by nothing, not that. You should have to search what is my IP. Okay, what is my IP, మీరు గూగుల్ కి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ మై IP అని టైప్ చేస్తే మీకు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఒక సెంటెన్స్ కనిపిస్తుంది అనుకో. ఓకే, ఒక సెంటెన్స్, ఒక కైండ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, మీకు కావాలంటే నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. See, my system is connected to my mobile phone. Okay, నా మొబైల్ ఫోన్ ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, మొబైల్ డేటా నాట్ వైఫై డేటా యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నేను దానికి అసైన్ అయిన
ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. We should have to use command prompt for everything. Okay, now the command we use for tracking the IP address is IP configuration. IP config. If I press the enter button, next I got the IP address here. See, I got the IP address, this kind of IP address. ఎంత పెద్దగా ఉంది చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇట్ కంటైన్స్ 128 bit మెమరీ. ఓకే, సో అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సి హియర్ IPv4 అడ్రస్. ఓకే, ఇది నేను బిఫోర్ ఒక ఎలా అంటే నేను వైఫైకి కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది నాకు యాక్చువల్లీ అసైన్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సబ్నెట్ మాస్క్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ గేట్. సి దిస్ ఇది ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తుంది కదా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మొబైల్ డేటా ఆర్ వైఫై, బట్ వైఫై కనెక్టివిటీ లేదు. నేను యాక్చువల్లీ దీన్ని మొబైల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఆ మొబైల్ నెట్వర్క్కి వచ్చిన IP అడ్రస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ గేట్వే. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది IP అడ్రస్. సి IP అడ్రస్ అండ్ నా ల్యాప్టాప్కి కూడా ఒక పర్టికులర్ ఎలా అంటే నేను మీకు హబ్ చూపించలేదు కదా. సో లెట్ మీ షో యూ ద పిక్చర్ ఆఫ్ హబ్ హియర్. నెట్వర్క్ హబ్ సేమ్ లైక్ స్విచ్ లానే ఉంటుంది, బట్ హియర్ ఎథర్నెట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎథర్నెట్ పోర్ట్స్. సో మనము బై యూజింగ్ కనెక్టివిటీ, వైర్ కనెక్టివిటీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద హబ్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై IP అనుకుంటాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ మై IP, నాకు ఇక్కడ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, నా పబ్లిక్ IP చూపిస్తుంది. నేను I should not show my public IP. Okay, that is kind of personal. I should not show that. So మీకు ఏదైనా మీ దగ్గర పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఉంటే you can search there, you can search in Google, you will get your result. ఓకే, మీకు ఏదైనా IP అడ్రస్ వస్తే అంటే పబ్లిక్ IP అడ్రస్ వస్తుంది అన్నమాట. IP అడ్రస్ వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ విల్ బి యువర్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్. that is only given, that is the only unique address given to your computer. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే హ్యాకింగ్ చేసినా సరే కానీ మీ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ బేస్ చేసుకొని సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ రివర్స్ హ్యాకింగ్ చేసి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో కనుక్కుంటారు. ఓకే, అప్పుడు పోలీస్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్ టు యూ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు అరెస్ట్ యూ. ఓకే, అంటే IP అడ్రస్ అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ IP. See, IP is classified based on some numbers. Okay, 1 to 126. That is class A. It is classified into A, B, C, D. Okay, ABCD లాగా ఎందుకు క్లాసిఫై చేశారంటే see 1 నుంచి 126 వరకు ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి every IPs will be public except 10.x.x.x. ఓకే, 1.x.x.x నుంచి 126.x.x. సో ఈ రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి IPs అన్ని ఆల్ ఆర్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఎక్సెప్ట్ 10.x.x.x. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ రేంజ్. ఓకే, ఇది ఒక్కటి మాత్రం ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ A. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ B వచ్చేసి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ a kind of public IP address, but except 172.x.x.x. This is also a private network, private IP address in the class B. Okay, next class C. Class C వచ్చేసి everything is a private IP address. Okay, private IP address. This range from 192.x.x.x to 222.x.x.x. సో ఈ రేంజ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క IP అడ్రస్ అనేది ప్రైవేట్ IP అడ్రస్. సో ఈ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు చూపిస్తుందంటే whenever our computer is connected to the routers or switches or any networking devices. మనకు పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడు చూపిస్తుందంటే our individual నెట్వర్క్, లైక్ మనకి ఇప్పుడు మొబైల్ చూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మొబైల్స్ మనకి ఏం చూపిస్తుంది, IPv6 చూపిస్తుంది. మొబైల్స్ కి IPv6 ఎందుకు చూపిస్తుంది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మన దగ్గర ఉన్నాయి ఓన్లీ కొన్ని IP అడ్రస్లే. ఓకే, ఓన్లీ 4 క్లాసెస్ కూడా, దాంట్లో కూడా ఓన్లీ 4 సెక్షన్సే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా యూజ్ చేస్తుంటే మరి IP అడ్రసెస్ అయిపోవా? సి IP అడ్రసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ IANA.
IANA, Internet Access Network Authority, I think IANA. See, IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Okay, ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనకి ఐపీ అడ్రస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈచ్ కంప్యూటర్ కి మనకు ఈచ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఈచ్ కనెక్టివిటీ ఏదైనా సరే, మనకు ట్యాబ్స్ అయినా సరే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్స్ అయినా సరే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి అసైన్డ్ with a particular public IP address by using by the IANA organization. Okay, next, concepts of ports. See, this is very, very important. The term port can check with either physical or virtual connectivity points. See, నేను ఒక కేబుల్ తీసుకొచ్చి నా పీసీకి కనెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. సో దట్ port is called Ethernet port. Ethernet port ki connect cheskoni nenu internet use chestunanu. Okay, and there will be also some different kinds of ports present to my computer, like USB ports. USB ports are used to share the data. Okay, data, or you can also charge by using USB ports. Okay, kind of sharing the data comes to the USB port, kind of sharing the internet comes to the Ethernet port. Okay, these are the difference between these two ports. Next, OSI reference model. Okay, OSI reference model. The classification of IP address is very important thing, and you should have some detailed knowledge about this IP. IP గురించి తెలుసుకున్నంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు దేని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ ఐపీ అంటే ఏంటంటే, ఐపీ ఆర్ లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే హ్యాకింగ్ ఐదర్ లీగల్ గా చేసినా సరే, ఇల్లీగల్ గా చేసినా సరే, మీరు ఐపీ అడ్రస్ ని పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో, వెబ్సైట్ లో కానీ వదిలేసి వస్తే, దట్స్ ఇట్, మీరు అయిపోయినంతే, అంతే సంగతులు. ఇక మీరు దొరికినట్టే ఇక యాక్చువల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై OSI reference model? OSI reference model means open systems internet. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ గూగుల్లో వెళ్ళి ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తున్నాను, లైక్ వాట్ ఈస్ మై జిప్ కోడ్, వాట్ ఈస్ మై జిప్ కోడ్. ఓకే, ఈ సెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్, నాకు రిజల్ట్ అనేది కొన్ని సెకండ్స్ లో వచ్చేసింది. ఓకే, సి, ఇన్ని రిజల్ట్స్, ఇన్ని సెర్చ్ చేస్తే నాకు గూగుల్ చెప్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నాకు ఇన్ని సెర్చెస్ చేస్తే నాకు దాంట్లో సిమిలర్ గా ఉన్నవి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఇక్కడ చూపించాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో విత్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లెస్ సెకండ్స్. 0.47 సెకండ్స్ లో అది మనకి రిజల్ట్స్ ని చూపించింది. సో దట్ ఈస్ how it is possible. It is possible by using 7 layers. Okay, by using 7 layers. Those layers will be I'll be showing you here. See, these are the different types of layers in the OSI. See, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతగానం, బికాజ్ ఇవి మనకు అంత యూజ్ ఏం కావు. కాకపోతే మనకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి వీటి గురించి. అసలు ఈ ఫిజికల్ లేయర్ అంటే ఏంటి, డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏంటి. ఓకే, OSI మోడల్ మీన్స్ వాట్? సి, ఓపెన్ సిస్టమ్స్ interconnect model. Okay, who made this OSI model? Generally, it is made by the International Standard Organization, ISO. Okay, OSI is made by ISO, International Standard Organization. Say, OSI isn't a protocol, it's a model for the understanding and designing the architecture that is actually flexible and robust. Okay, the OSI model describes how the data flows from one computer and through a network to another computer. It consists of 7 layers. These are the 7 layers present. Okay, what is meant by a physical layer? Okay, physical layer is nothing but our computer understands only binary language. It understands only zeros and ones. For example, నేను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తాను, వాట్ ఈస్ మీన్ బై జిప్ కోడ్ అని సెర్చ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై అండ్ IANA అని సెర్చ్ చేశాను అనుకోండి. సో IANA అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత అది మనకి within less time only it displayed the result. So how it became possible? By using these 7 layers only. So మనము చూసాం కదా, రిజల్ట్ ఎన్ని సెకండ్స్ లో వచ్చింది, 0.47 సెకండ్స్ లో వచ్చింది అన్నమాట. సో ఆ 0.47 సెకండ్స్ లోనే ఈ ప్రాసెసెస్ అన్ని మన కంప్యూటర్ ఈ ప్రాసెసెస్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసి వచ్చింది అన్నమాట. ఓకే, అండర్స్టాండ్?
ఈ ప్రాసెసెస్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసి మనకు రిజల్ట్ ఇచ్చింది. అర్థమైందా? ఎన్ని సెకండ్స్, ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ యూజ్ అయిందో చూసారా? 7 ఉంటే 0.7 సెకండ్స్. ఓకే, బట్ మనకి యాక్చువల్లీ ఎందుకు 0.4 చూపించిందంటే మనకి ఇక్కడ టీసీపీ వర్షన్ ఉంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ TCP means what? TCP means transfer something, it will be there. TCP means transmission control protocol. Okay, TCP means transmission control protocol. It is a compressed version of IP model. Okay, internet process, it is a compressed version of OSI also. Okay, దీంట్లో 7 layers ఉంటే దీంట్లోకి వచ్చేసరికి 4 layers గా మాడిఫై చేశారు అన్నమాట. ఓకే, 4 layers గా మాడిఫై చేశారు. See, physical layer, data layer, it is modified as network access, and transport layer, network layer, it is classified as internet, and transport layer and session layer is classified as these four. See, these three are classified as application layer. Okay, so ila decrease చేశారు. Okay, decrease చేసి they classified those 7 layers into 4 particular layers. Okay, మనకు మిల్లీ సెకండ్స్ లోనే మనం సెర్చ్ చేసిన వెంటనే మనకు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ లోనే మనకు రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది. చూసారా? మళ్ళీ నేను ఎంటర్ కొట్టగానే నాకు 0.68 సెకండ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాక్సెస్ వచ్చింది నాకు. ఓకే, 0.68 సెకండ్స్ లో అంత మిల్లీ సెకండ్స్ లో వస్తుందంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ దిస్ ఓన్లీ 4 layers. ఓకే, ఈ 4 layers అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. అన్నీ తెలిసిందాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ మనం యాక్చువల్లీ దీనికంటే ఎక్కువ మనం యాక్చువల్లీ ఖాళీ లినక్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. వి యూజ్ యాక్చువల్లీ అటాక్స్. సో జస్ట్ మనకు బేసిక్ గా తెలిసి ఉండాలి యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై TCP or IP model. Actually, TCP or IP model is nothing but it is a networking professionals are differ in their opinions on which model they have to use. So because of the character of the industry, it is very necessary to become aware of this both, okay, TCP and IP address, and both the OSI and TCP or IP address, a TCP or IP models are going to be mentioned throughout the curriculum. The main target are going to be on the follow, like TCP as a OSI layer 4, and protocol IP as a OSI layer 3, and internet protocol Ethernet as a layer 2, and layer 1 is technology. So remember that there is a difference between a model and an actual protocol that's utilizing in networking. Okay, the OSI model are going to be describing the TCP/IP, TCP or IP protocols. Okay, so application layer, physical layer లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ సెర్చ్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ థింగ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు అది either wireless connectivity అయినా వైర్ తో కనెక్ట్ అయిన నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అయినా సరే, అది ఇట్ విల్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద రౌటర్. ఓకే, రౌటర్ కి ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో అది పర్టికులర్ థింగ్ రౌటర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, రౌటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది నాకు పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ నాకు ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి ఈ డేటా లింక్ లేయర్ లో రౌటర్ అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ అసైన్ చేసుకున్న రిక్వెస్ట్ ని ఇట్ విల్ సెండ్ టు అనదర్ సర్వర్, ఐ థింక్ అనదర్ స్విచ్. ఓకే, కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ స్విచ్. ఓకే, ఈ స్విచ్ కి పంపిస్తుంది. ఈ రౌటర్స్ అనేవి అగైన్ దే వర్ కనెక్టెడ్ టు ది స్విచెస్. ఓకే, ఆ స్విచ్ కి పంపించిన తర్వాత ఓహో నాకు ఈ అడ్రస్ నాకు ఈ రిక్వెస్ట్ ఈ పర్టికులర్ రౌటర్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి ఆ స్విచ్ అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ ఆర్ IP అడ్రసింగ్ డిటర్మైన్స్ ద బెస్ట్ పాత్ ఫర్ ద డెస్టినేషన్. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఈ అయానా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని చెప్పి నేను సెర్చ్ చేశాను. అప్పుడు నాకు ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద బెస్ట్ పాత్ ఆఫ్ ద డెస్టినేషన్. సో అది ఎక్కడికి ట్రావెల్ కావాలి, అది ఏ సర్వర్ కి ట్రావెల్ కావాలి అని అప్పుడు అక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి వచ్చేసేసి ఇట్ డిఫైన్స్ ద పోర్ట్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ. ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఇప్పుడు మనం ఒక డిఫరెంట్ లైక్
ఏదైనా ఒకటి అమెజాన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ అమెజాన్ అని టైప్ చేశాను. ఇక్కడ అమెజాన్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే amazon.in అని వస్తుంది. లెట్ మీ షో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ ఇంటర్ఫేస్ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇది ఇప్పుడు ఇది ఏ సర్వర్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ మనకు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అంటే మనం ఏ కంట్రీలో ఉన్నామని అంటే డిసైడ్ చేసుకొని మనకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నానంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ భారతదేశం అని చూపిస్తుంది, చూసారా, ఇండియా. సో ఇండియా లొకేషన్ లో ఉన్నది చెప్పి దానికి ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అమెజాన్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఫస్ట్ వెబ్సైట్ amazon.in చూపిస్తుంది. amazon.in అంటే ఏంటి? amazon.india. ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, మనకు రిలేటెడ్ టు ఇండియా అంటే ఇక్కడ చూసారా, ఇండియా ఫ్లాగ్ సింబల్. సో ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కంటెంట్ వచ్చేసి అమెజాన్. ఇప్పుడు అమెజాన్ అని సెర్చ్ చేశాను కదా, అమెజాన్ అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాప్ ఫస్ట్ ఏమో amazon.in ఉంది, బట్ సెకండ్ లో amazon.com అని ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద అమెజాన్. ఇక్కడ యూకే సింబల్ కనిపిస్తుంది, సారీ యుఎస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్. లైక్ దట్ based on our locality, I mean based on our country, it will the results will be differ. Okay, ఇక్కడ మనకి ఒక సెక్యూరిటీ సింబల్ కనిపిస్తుంది, చూసారా, వ్యూ సైట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, this represents that the connectivity between the server and you is secure. No hacker, no any other illegal activities cannot be done. So that this symbol represents that. Okay, ఇక్కడ కొన్ని వెబ్సైట్స్ మీరు వెళ్తే కనుక, కొన్ని మెలిషియస్ వెబ్సైట్స్ కి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఈ లాక్ కి ఒక స్ట్రైక్ మార్క్ లాగా వచ్చి డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ద వెబ్సైట్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎంటరింగ్, దట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఏ పర్టికులర్ ప్రొటెక్టివ్ వెబ్సైట్. ఓకే, మీకు అక్కడ హ్యాకర్స్ తగిలే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్ లేయర్. సో మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుంది, మన రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సో పర్టికులర్ ఏ పర్టికులర్ కంట్రీ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్. ఈ సెషన్ లేయర్కి వచ్చేసరికి ఏంటి? సెషన్ లేయర్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అండ్ ఆల్సో కీప్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐసోలేటెడ్ అన్నమాట. ఓకే, నీకు పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని చెప్పి సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పెట్టాము. ఓకే, ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన రిక్వెస్ట్ ఫైర్ వాల్కి వెళ్తుంది. సో అక్కడ ఫైర్ వాల్ లో డిసైడ్ చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పి సర్వర్ డిసైడ్ చేసుకొని, ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నీ ఐపీ అడ్రస్ కి, అంటే నీ పాత్ ఎలా వస్తుందో అదే పాత్ లో రిటర్న్ సెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫిజికల్ లేయర్, నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. సో మన ఫోన్ నుంచి ఒక సర్వర్ కి వెళ్ళే ఒక పాత్ ఇది. ఓకే, ఒక పాత్, నువ్వు రిక్వెస్ట్ ని సెండ్ చేస్తున్నావు అనే పాత్ ఇది. ఓకే, ఇదే పాత్ లో నీకు సర్వర్ నుంచి మొబైల్, అంటే నీకు సర్వర్ నుంచి నా పీసీకి అదే రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే సేమ్ రివర్స్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, అట్ లాస్ట్ ఫిజికల్ లేయర్. సో ఇలా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉన్న నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. సో ఇన్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ it determines the type of data, either it is a HTTPS or HTTP. సో అలా డిఫైన్ చేసుకొని ఇది డిసైడ్స్ ద either whether it is encrypted services or no encrypted services అని డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఎట్ లాస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో నెట్వర్కింగ్ యాక్సెస్ టు ద అప్లికేషన్, ఐదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ వెబ్ బ్రౌజర్స్. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూసుకుంటే గూగుల్ ఉంటుంది అండ్ మొజిల్లా, ఫైర్ఫాక్స్. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ what like నెట్వర్క్ యాక్సెస్. ఓకే, వెబ్సైట్స్ కి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్
అంటే ఏమంటారు బ్రౌజర్స్ లో నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టీసీపీ కంప్రెస్డ్ వర్షన్. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, ఫిజికల్ లేయర్ అండ్ డేటా లింక్ లేయర్ is classified into network access, and next network layer is classified as internet, and transport layer is remained as transport, and next session layer, presentation layer, and application layer is again classified as application layer. Okay, and the next the main topic, that is introduction to Kali Linux. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మనకు ఖాళీ లినిక్స్ రాకపోతే మాత్రం ఇక హ్యాకింగ్ ఇంకా ఏ మాత్రం పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, సి ఖాళీ లినిక్స్ ఈజ్ ఎ డిపెండ్ బేస్డ్ ఖాళీ లినిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ OS family. Okay, flavor of Unix OS family. You can able to download it by going to the main website www.kali.organization. No worry, I will be giving you the link in the description. You can go there and click on the link and you can download there. And this is the OS maintained and funded by Offensive Security Limited. So ఇది మనకు వాళ్ళు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనము సో దీంట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఈ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ మనం ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మనం బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొంతమంది పీపుల్ ఏమంటారంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి, వాటిని బై చేసి యూజ్ చేయాలి. సో వితౌట్ బయింగ్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దెమ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. That's actually 100% wrong. Everything will be free in the Kali Linux. Okay, you can able to download the Kali Linux and you can practice ethical hacking in that by using different kinds of tools. Okay, I'll be showing you how to download the Kali Linux also. I'll be showing you that in the next video. Next, what Kali Linux is a open source. Okay, it can be downloaded from this particular website, Kali, www.kali.organization. Let me search it there. Let me search it here once. I think I got the result here. See, you can download it from this main website. Okay, this is the main website of Kali Linux. It is a most advanced penetration testing distributor. Okay, you can download it here by clicking on the download. That's up to you. If you want to download, you can download it. Next, some of the Windows or Linux commands you actually need to know. So ఇవి చాలా important. Just remember these commands. నేను ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి నేను మీకు ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఎలా ఒక్కొక్కటి ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, let me show each and every command here. Ping command. Okay, first one వచ్చేసి ping command. Ping command means this command is nothing but it will help you to know whether the host is live or not. Okay, host అనేది లైవ్ ఉన్నాడా లేదా అని చూపించడానికి, అంటే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను లైక్ ఫేస్బుక్ అయినా సరే, గూగుల్ అయినా సరే, మనకు యాక్టివ్ సర్వర్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయో లేవో యూజ్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ping www.google.com. ఓకే, సారీ, స్పేస్ కూడా మర్చిపోయాను. ping www.google.com. ఓకే, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నాకు ఇక్కడ రిప్లై వస్తుంది ఫ్రమ్ గూగుల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో మనకి రిప్లై ఇక్కడ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ దట్ ద Google servers are active. Okay, they are giving the reply to my command. Next, nslookup command. nslookup command, this command will help you to resolve DNS to IP. Let's say if you don't know the IP address of a website, you can use this command. Okay, for example, if you don't know the IP address of the Google website, okay, let me use the nslookup command to know the IP address. Let's look up you enter any your desired website. I'm using Google here. That's right. Let's look up. See, I got a reply here. So the server's IP address is 192.168.18.2.
So this is the server here. It is unknown, it is displaying unknown, I don't know why, but the server's IP address is 192.168.18.2. సో ఇక్కడ మీకు నాన్ అథారిటేటివ్ ఆన్సర్స్ కూడా చూపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఇది కూడా ఒక అడ్రస్ అనుకుంటాను, సర్వర్ అడ్రస్ 172.c. నేను మీకు ఇక్కడ నుంచి చెప్పడం మర్చిపోయాను. Here, see 192.x.x.x to 223.x.x.x. ఇవన్నీ ప్రైవేట్ అడ్రసెస్ అని మనకు రౌటర్స్ ఆర్ స్విచెస్ ఆర్ హబ్స్ ఇస్తాయి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్లాస్ డి ఉంది చూసారా, క్లాస్ డి 224.x.x.x to 239.x.x.x. యాక్చువల్లీ ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే ఐపీ అడ్రసెస్ ఏ కంప్యూటర్ కైనా సరే ఏ మొబైల్ ఫోన్ కైనా సరే ఉండవు. సో ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ని ఎవరు యూజ్ చేయరు, ఎందుకంటే సైంటిస్ట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అనలైజింగ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ టు బ్రింగ్ అవుట్ న్యూ ఐపీ అడ్రసెస్ ఫ్రమ్ దీస్ ఓల్డ్ ఐపీ అడ్రసెస్. సో మనకి ఇప్పుడు IPv6 అనేది ఎలా వచ్చిందో అలాగే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయడానికి ఈ క్లాస్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ యూజ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, దీస్ కెనాట్ బి గివెన్ టు ఎనీ ఎలక్ట్రానికల్ డివైజెస్. ఓకే, దీనిపైన బేస్ చేసుకొని దీనిపైన రీసెర్చెస్ చేసి మనకు IPv6 అడ్రస్ అనేది ఫౌండ్ చేశారు. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు చూసిన ఐపీ అడ్రస్ ఏది విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 172 dot something like 168. So like that it has a display. So that range lies between this class B. It is also a public IP address. Okay, public IP address. మనకి ఇక్కడ కనిపించింది కదా public IP address of a Google కదా. Let me show you here. 172.217.163.196. So ఇది Google యొక్క IP address, public IP address. Okay, we can able to see that here. Next వచ్చేసి traceroute command. I think next command, traceroute command. So traceroute command, actually this command will give you the nodes that packet travels to reach the final destination. Okay, let me search it here. Traceroute like www. Sorry, we should have to give space. .com. It will give you the shortest path to reach the Google server. It takes some little time. See, these many types of IP addresses ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో చూసాం కదా. సో ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అన్నమాట మనకి. ఓకే, while accessing to the internet. Now ఇది మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు traceroute command. యాక్చువల్లీ traceroute ఇది విండోస్ కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కమాండ్ లోనే ట్రేస్ రౌట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ట్రేస్ రౌట్ we actually use this trace route in the Linux. Okay, Linux is operating system లో మనం trace route అని టైప్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే మనం traceroute ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ టైప్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకు విండోస్ లో పాత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. బట్ when it comes to Linux we can't able to find the path. సో traceroute ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇన్ that cases we have to use trace route. ట్రేస్ రౌట్ అనేది యూజ్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మనం వెబ్సైట్ నేమ్ టైప్ చేయగానే we will get that in the Linux. Okay, next route command.
So why do we use route command? See, this command will actually give you the routing tables, gateways, interfaces and metric of the host in the network. Okay, మనకి ఇంతవరకు ఏ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యాము, ఓకే, ఐపీ అడ్రసెస్ అని అన్ని మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. See, let me show you here. Okay, within milliseconds I got the answer here, result here. See, it manipulates the network routing tables. Here it has given information regarding different kinds of routing tables, gateways and interfaces that and metrics of the host in the network. Okay, can you see? Destination specifies the host. Mask specifies that the next parameter is a net mask value. Gateway specifies gateway. And metric specify the metric that is cost for the destination. So all these things you can able to see. Okay, ఇంతకంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇంకా డీటెయిల్స్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇంతవరకు ఓకే. నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నెట్ యూజర్, నెట్ స్టాక్, సారీ IP కాన్ఫిగరేషన్. IP కాన్ఫిగరేషన్ మీకు తెలిసింది, టు నో ద ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ. సో నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది. Okay, this is my particular IP address of my mobile phone, internet mobile data of my mobile phone. When I am using mobile data, particular Wi-Fi like router uses kanaka నాకు ఇక్కడ దీని బదులు ఒక particular అంటే ఒక పర్టికులర్ 4 సెక్షన్ ఉన్నటువంటి నాకు ఒక డిఫాల్ట్ గేట్వే అడ్రస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ కార్తిక్ 2, దిస్ ఈస్ మై పర్టికులర్ పర్సనల్ మొబైల్ ఫోన్. I have connected my internet to the mobile phone. So now if I connect it to the VS hostel 2 sub, it will show you the different kind of IP address here. So నేను ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేయవద్దు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీటింగ్ రికార్డింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ డిస్కనెక్ట్, అంటే పోతుంది కాబట్టి డిస్కనెక్ట్ చేసి చూపించలేను. ఓకే, నేను ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇక్కడ కనెక్టివిటీ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ 6 అంటే ఇక్కడ IPv6 అడ్రస్ చూపించింది. ఓకే, నాకు ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఒకవేళ రౌటర్కి ఉందనుకోండి, ఇక్కడ IPv4 చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది రీప్లేస్ చేసి వస్తుంది అనమాట, 192.168.18.2. సో ఇక్కడ IP6 బదులు IPv4 వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ గేట్వే. ఓకే, ఫిక్సా? నెక్స్ట్ నేను మీకు IPv6 అంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గేట్వేలో IPv4 వచ్చేది కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. కాజ్ ఇవి ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, రికార్డింగ్ విల్ బి స్టాప్డ్. ఓకే, నేను దాన్ని డిస్కనెక్ట్ చేయలేను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వేరే నెట్వర్క్ కూడా చేంజ్ చేయలేను. ఓకే, ఎందుకంటే రికార్డింగ్ ఆఫ్ అయిపోతే మళ్ళీ క్లాస్ ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి. సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, నేను ఒక క్లాస్ కనెక్టివిటీ బిఫోర్ అంటే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను రౌటర్కి కనెక్ట్ చేసుకొని అప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ netstat command. See, netstat this command will be used to show you all the statistics of the network which are connected to the host. Okay, statistics అనేది చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ host కి చేసామో. So for that we use netstat/an. Okay, see, ఇన్ని చూపిస్తుంది మనకి, TCP చూపిస్తుంది and at the same time IP addresses చూపిస్తుంది. So these are the statistics of the network which are connected to the host. You got to use a transmission control protocol. Okay, this kind of information. Next command. Okay, net user command. See, netstat next net user. Okay, net user command. Let me try it here. Net user. Net user command. See, net user command అంటే దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ నా పీసీలో ఓన్లీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ ఉంది. మనకు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ కాకుండా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూజర్ అకౌంట్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ కార్తిక్ సాయన గారి. ఓకే, నా పర్టికులర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్ లోనే నేను లాగిన్ అయ్యి నా
నా సిస్టమ్ని నేను మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెట్ యూజర్ అనేది దానికి అంటే ఈ పర్టికులర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్కి కనెక్టివిటీ ఉంది అని చెప్పి ద కమాండ్ ఈజ్ దిస్ కమాండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, నా నెట్వర్క్ ఓన్లీ దిస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఓన్లీ మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్. నేను ఎటువంటి యూజర్ అకౌంట్స్ ఆర్ గెస్ట్ అకౌంట్స్ నేను లాగిన్ చేయలేదు, అంటే క్రియేట్ చేసుకోలేదు అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్ యూజర్ కమాండ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఈ వీడియోలో ఇంతే ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంట్రొడక్షన్ టు ద Kali Linux and how to download the Kali Linux. I think this is enough for today's video. నెక్స్ట్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా చాలా ఈజీ. ఒక విండోస్ 10 ఆర్ విండోస్ 11 మీకు బేసిక్ ఐడియాస్ ఉంటే చాలు, యూ కెన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్. ఇక్కడ Kali Linux ఒకవేళ మీకు Kali Linux కనుక వచ్చి ఉంటే, ఒకవేళ మీకు తెలిసి ఉంటే, ఇక మీరు ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో ఒక సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యాకర్ అని పిలుచుకోవచ్చు. ఓకే, Kali Linux ఎంత ఐడియా ఉంటే అంత మంచిది హ్యాకింగ్. You must have more knowledge in the Kali Linux. Okay, that's it for today's video. In the next videos, we'll discuss about how to download the Kali Linux and everything. I'll be showing you in the next video. Okay, just 4 videos lo అంటే పర్టికులర్ ఏవైతే 4 వీడియోస్ ఉన్నాయో వీటిలో మనము జస్ట్ థియరీ పార్ట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ థియరీ పార్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చేసుకున్నాం అంటే, మనకు బేసిక్స్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు బికమ్ అన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ హ్యాకర్. ఓకే, ఈ బేసిక్స్ అన్ని తెలిసి ఉంటేనే మనము ఫ్యూచర్లో హ్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ టాపిక్ ఇక్కడ వచ్చిందని మనకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ టచ్ అయినప్పుడు మనకు గుర్తుకొస్తుంది, అంటే we will have a complete knowledge on hacking. Okay, we can develop all the skills in hacking. Okay, next videos లో నుంచి నేను perform చేస్తూ వస్తాను అన్నమాట. I will show you, I'll explain you each and every command, and I'll perform each and every attack, and I will explain each and every like what are the different techniques we use to overcome the attacks. అన్ని నేను యూజ్ చేసి, అంటే Kali Linux యూజ్ చేసి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, that's it for this video. Thanks for watching this video.